Services and investment flows make the transatlantic partnership the largest and most valuable in the world. It is a long-standing engine of prosperity and job creation on both sides of the Atlantic. Beyond trade and investment, the United States is also our closest partner in foreign and security policy. This deep strategic relationship gives us a shared interest in protecting and strengthening our cooperation in the face of global challenges. Millions of jobs, as well as our collective geopolitical and economic resilience, depend on this relationship. In such a context, we strongly regret the recent increase in US tariffs imposed on a wide range of EU goods. We consider these measures to be unjustified and arbitrary. Such tariffs are not only damaging to transatlantic prosperity, but also undermine global economic stability. We understand that the US seeks to strengthen the resilience of its domestic industrial base and to enhance its economic security. So do we in Europe. But unilateral and arbitrary tariffs is not the way to achieve these goals. Instead, dialogue and cooperation offer a far better path forward. This is why we remain fully committed to working with our US counterparts on a negotiated outcome, one that delivers tariff relief and brings back stability and predictability to transatlantic trade. We are engaging with the US in good faith and with sense of responsibility. That is why we choose to temporarily suspend our initial package of countermeasures in the response to the unjustified tariffs imposed on our steel and aluminium exports. We do not want to further worsen an already fragile and uncertain global economy. That being said, our patience is not limitless. If no agreement is reached by the stated deadline, the EU is prepared to activate targeted and proportionate countermeasures in defence of its legitimate interest. We are carefully assessing not only the effects of new US tariffs on EU exports, but also monitoring any negative indirect effects, as we simply cannot absorb global overcapacity nor accept dumping on our markets. In these challenging times, we remain firmly committed to the rule-based international order as we continue to believe in an open and predictable global trading system that benefits all partners. In the Council, there is a broad agreement on the importance of deepening our existing partnerships around the world, as well as reaching new deals with other countries. We will invest in trade diversification because we want to ensure our businesses can grow and thrive globally, while of course paying due attention to possible sectoral sensitivities. Last, but certainly not least, it is evident that the single market is more than ever our anchor of stability and resilience. In that sense, the current crisis is a strong reminder of the need to deliver the European competitiveness deal, removing remaining obstacles, boosting productivity, and unleashing the full potential of our integrated market. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'ai le plaisir de nouveau à souhaiter la bienvenue au commissaire Sefcovic, à qui je donne la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, honourable members, it is a pleasure to be here today as we navigate a critical juncture of our relationship with the United States. And thank you for giving me the opportunity to discuss the current state of play of the EU-US negotiations once again in the plenary, while I appreciate
our constant engagement on this issue. From the outset, the Commission has been clear, in alignment with this House and our Member States, that our priority is a negotiated solution with the United States, one that brings back stability and confidence in our trade and investment relationship. The United States is and remains our most important trading partner, with impressive trade flows in goods and services amounting to 1.6 trillion per year and a massive investment relationship of more than 5 trillion euros. Following the end of May announcement by the President von der Leyen and US President Trump to fast-track the negotiations have indeed intensified considerably. We have been in relentless contact with our counterparts across the Atlantic, ensuring that our progress is continuous and substantive. Last week we had 4 days of intense negotiations at technical and political level, and I have been in constant contact with my US counterparts. Negotiations continue remotely every single day. The discussions are constructive. We have engaged on key elements such as tariffs, non-tariff barriers, economic security, strategic purchases, mutual investment, etc. We have made good progress on the text of the joint statement or agreement in principle, and I hope we can soon finalise our work. Crucially, while other nations faced increased tariffs from the United States as a result of the letters that President Trump sent out on Monday, our negotiations have spared the EU from facing higher tariffs. An extension until August 1st of the status quo has been announced, giving us additional space to reach a satisfactory conclusion. While this time allows us to continue refining our work, as I said, I hope to reach a satisfactory result, potentially even in the coming days. The agreement in principle we are striving to finalise is not the end, but rather the start of the new beginning. It would provide a framework upon which we can continue to build, defining the exact parameters of the later agreement. In other words, I see it as a foundational framework that paves the way for future fully-fledged EU-US trade agreement. We have approached this task with a laser focus, balancing the demands of the US with our own priorities and ensuring that our regulatory autonomy remains intact. But let me be clear, while we remain committed to achieving a satisfactory deal, we need to acknowledge a certain degree of rebalancing will remain. This comes from differing perspectives and starting points. The US sees the trading relationship with the EU as unbalanced due to the US deficit on goods. Surely our perceptions and viewpoints differ, but we remain committed to our goal, which is to restore predictability, providing businesses, workers and consumers the relief they seek and deserve against unwanted and damaging escalation. In protecting the integrity of our regulatory framework, we have drawn our red lines firmly. Our legislation and regulatory framework remains non-negotiable, and the Commission will continue to protect the EU's regulatory autonomy. I can assure you, honourable members, that nothing in our potential joint statements affects the autonomy I was just referring to. At the same time, we continue preparing for any eventuality. Yet our objective and priority remains, as I said, to secure a negotiated solution, recent the relationship with the US on a positive and more predictable path, and move ahead both with the US and our other trading partners. Therefore, our diversification agenda remains an unchanged priority. We need to conclude the agreements with Mercosur and Mexico, ideally this year, and move ahead with Indonesia, where the finishing line is in sight, as well as with India, United Arab Emirates, the Philippines, Thailand, Malaysia and others around the globe.
And last but not least, the Commission is also working to protect the EU from the trade diversion from third countries and risk of surges of imports. The Commission has set up a dedicated import surveillance task force for this purpose. The Commission stands ready, if necessary, to use all the available tools in our trade defence instrument toolbox in a rapid manner to protect the EU single market, EU producers and EU consumers. In this whole process, the EU unity remains absolutely crucial, and therefore we count on your support to ensure this, and the Commission is fully committed to keeping the European Parliament informed. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Nous ouvrons la discussion et pour commencer le elsewhere, creating probably even more jobs. And I'd like to speak particularly on the WTO rules and the compatibility with the potential deals on the WTO rules, because the rest of the world, the 80% of the market, they rely on the WTO rules. And I fear, I'm not sure, but I'd like to make sure that the Commission is certified that if we make a deal with the United States that it doesn't break any rules in the WTO, because then we might solve one problem but we create others. And I think that is of most important part right now, because the world is, when it comes to trade, is not really predictable at the moment. And I think even if we do a deal with the US, it will probably not be predictable for quite some time. And therefore, the world trading system, the multilateral rules-based trading system, that is the predictability we have. And we, as the Europeans, we have to defend it. But I also agree, of course, meantime, since there is a lot of unpredictability, we also have to diversify. So ratifying the Mercosur agreement, the Mexico agreement, negotiating India and Indonesia is also important. But once again, thank you to the Commission for your hard work. Let's hope that we can find a negotiated solution for the benefit of businesses and citizens across Europe. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Orateur suivant, Kathleen Van Brent. Thank you very much, Mrs. Minister. Commissioner, we're facing a moment of truth in our trade relations with the US. Yes, we've shown patience and we have engaged, negotiated in good faith, as you mentioned. But here we are, deadline day, no deal, no relief. With Trump now even threatening 50% tariffs on copper and a staggering 200% on pharmaceuticals. Colleagues, that is not a relationship, that is an abuse. And Commissioner, I said it before, I admire your calmness and your determination. And yes, we support your work and we hope you find a deal, but not at any cost. Because we don't care about a deal with Trump. We do care about our workers, their jobs, their livelihoods, and about our businesses. So, Commissioner, our group has three messages for you today. One, it's time to set a clear deadline, and with retaliation, if necessary, not only on goods, but also on services. Two, that's more domestic and not always in your competences, but protect workers and business in Europe. Thousands of jobs are at risk, and now take immediate action to protect them. And three, don't let Trump play divide and conquer. Not with Europe, not with the world. And so it's time to team up with countries like Canada, UK, Japan, Australia, and establish a real trade coalition of the willing.
It's time for Europe to strengthen up, to lead. Please, Commissioner, don't let the bully win. Push back. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Et Nico Gyori, pour les Patriotes. Ez a parlament megint az időzítés bajnoka. Szalad előre, miközben a tárgyalásnál nincs szerepe. Itt többen farkast kiáltanak, amivel tovább ronthatják az Unió amúgy is igen gyenge tárgyalási pozícióját. Igen, ki kell mondani, tisztelt képviselőtársaim, gyengék vagyunk. A bizottság mindenben gyengítette az EU-t a globális szintéren. Versenyképességben, tárgyalási pozícióban, kapcsolatrendszerben. Több az ellenségünk és a vetélytársunk, mint korábban bármikor. Ráadásul Brüsszel nehezen nyelte le, hogy szabad akaratukból kit választottak elnöknek a tengeren túlon. Súlyos stratégiai hiba volt letenni a voksot a demokrata jelölt mellett, ennek a hatását máig szenvedjük. Az USA pedig az erő pozíciójából tárgyal, hát így nem egyszerű a dolgunk. A bizottságtól elvárjuk, hogy védje meg az unió érdekeit, de legyen nyitott az innovatív megoldásokra. Üzletemberrel, üzletember módjára kell tárgyalni, tegye érdekeltté az USA-t a velünk való megállapodásban. A ház baloldala retorziót akar, biztos vagyok abban, hogy abból rengeteg munkahely fog születni. Az is elgondolkodtató, hogy Trump előbb kötött megállapodást jó pár országgal, beleértve Kínát, az örök riválist, mint velünk, a történelmi szövetségessel. Ez is annak a jele, hogy valamit nagyon rosszul csinálunk. A belső házi feladat az új uniós gazdaságpolitika kidolgozása, nem a zöld megállapodás toldozása, foltozása. Csak így leszünk versenyképesek. A külső pedig, hogy a konnektivitás jegyében építsük újra a partnerségeket. És azt nézzük, hogy mi a jó az európai cégeknek. Az pedig illúzió, hogy Ázsiával, Kína kihagyásával egy alternatív WTO-t hozzunk létre. Ennek pont annyi haszna lenne, mint az Oroszország elleni szankcióknak. Se az USA-ról, se Kínáról nem mondhatunk le partnerként, egyikük sem pótolható. Álljunk két lábbal a földön, a piac végre kiszámíthatóságot akar, a bizottság nőjön fel a feladatához. Köszönöm. Merci. Pour le groupe ECR, Richard Kols. Dear colleagues, the ECR group stands for strong transatlantic ties and maximum free trade with our closest ally, United States. Yet what do we see? Endless reports from the Commission, but too little real diplomacy. Apart from Commissioner Sefcovic, leadership has been passive. Where is the President of the Commission, the Council, or this House? Some say the doors are closed. Well, look for the windows. Words won't resolve the tariff war, presence will. So if you want results, go to Washington, stand firm and support Sefcovic. Trade tensions are nothing new. We have weathered them before by negotiating hard and standing united when it matters the most. Our standards and values are not for sale, but that does not shut down the doors for the talks. Our principles must be the starting point for the true zero tariff zone that makes both sides wealthier and stronger. Anything less costs our workers and businesses dearly. We must stop sending the wrong signals. When talks get tough, turning to China, a systematic rival, is not an option. We stand with our democratically ally across the Atlantic. Some here hide their push for division and protectionism behind strategic autonomy. In reality, barriers hurt our own workers and businesses first. This extension to August 1st must not be wasted. We need to match words with real political action and secure an agreement that protects Europe's jobs and competitiveness. The alternative is economic self-harm. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe Renew, Karine Karlsbro. Herr talman, kollegor. Med löften om höga tullar mot hela världen som skulle föra USA in i en ekonomisk guldålder vann Donald Trump kampen om Vita huset. Nå, hur har det gått? Inte så bra för Trump. Inte nog med att protektionism gör oss alla på båda sidor Atlanten fattigare. Sedan januari har presidenten lyckats rasera USAs rykte.
Det förtroendekapital hos länder och marknader som tagit amerikanska administrationer decennier att jobba upp har på några månader gått upp i rök. Är USA fortfarande en trovärdig partner? Ja, det är tyvärr frågan vi måste ställa oss här idag. Men faktum är att USA fortsätter att vara så viktigt för oss i Europa. Men kom ihåg att Europa är lika viktigt för USA. Jag vill därför rikta en uppmaning direkt till dig, kommissionär Sefcovic, och till rådet. Låt oss inte vika ner oss. Låt inte USA diktera villkoren i förhandlingarna om våra handelsrelationer. Om USA väljer att resa olagliga tullmurar mot oss är vi redo att försvara oss, både oss själva och frihandeln som princip. Vi måste sätta hårt mot hårt när det gäller Trump och samtidigt visa både USA och världen att EU med sina fler än 70 handelsavtal är en trovärdig partner att handla med och förhandla med. Tack. Merci beaucoup, chers collègues. Anna Cavazzini pour le groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Yeah, dear colleagues, first of all, I want to start saying that I find it a little bit funny and contradicting that the far right here is lamenting this tariff war and also the effect on European businesses. But everyone knows that Trump is your best friend. And I think everyone should know if you vote for the far right, you get this really shitty economic policy. But coming back to the debate right now, I think, and I know it is not easy for the Commission to negotiate with a bully. And I have to say I'm a little bit shocked that some member states, including my own, are also now calling for a faster deal, whatever it takes. Sure, Trump's illegal tariffs, they are a huge burden for the businesses. But if we agree on a bad deal now, the suffering will be much longer. If you give in to a blackmailer, he will continue blackmailing you. So I think instead we need a very strong and a united European Union. So my questions to the Commission are, where are your countermeasures for steel and aluminium, for the cars? Why are they not yet in place? Why are we not activating the anti-coercion instrument? Because this is coercion. Where are our measures that target the US digital economy, as the tech companies have a huge access to Trump? Dear colleagues, I'm convinced we cannot win this fight by playing softball. We need to show Trump that he cannot just kick us around. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Martin Scherderwan pour le groupe The Left. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar. Vor unseren Augen wandeln sich die Vereinigten Staaten unter Donald Trump in eine autoritäre und korrupte Oligarchie. Trump nutzt die Handelspolitik und dort insbesondere Strafzölle zur Durchsetzung der US-amerikanischen Dominanz und der Interessen seiner Oligarchenkumpels. Das ist der pure Handelsimperialismus. Und die Kommission hat sich im Trumpschen Handelskrieg bislang leider durch Passivität und Strategielosigkeit ausgezeichnet. Angst wird hier getarnt als strategische Geduld. Lassen Sie die Schockstarre hinter sich, Herr Kommissar, und fangen Sie endlich an, strategisch zu handeln. Die Mittel dazu halten Sie alle in der Hand. Die Einführung einer europäischen Digitalsteuer, die vor allem Big-Tech-Unternehmen treffen würde, ist längst überfällig. Sie hingegen wiederholen alte Fehler und begeben sich in eine neue Energieabhängigkeit, diesmal nicht von russischem, sondern von US-Fracking-Gas. Das ist nicht smart. Smart ist europäische Energieunabhängigkeit, divers und nachhaltig. Und es ist verantwortungslos, das Geld europäischer Steuerzahler amerikanischen Rüstungsunternehmen in den Rachen zu werfen. Wir brauchen eine internationale, regelbasierte Handelsordnung, die auf fairem Handel basiert und nicht auf Freihandelsabkommen, die nur den großen Konzernen dienen. Naivität in Bezug auf die demokratische Vernunft der Trump-Regierung gefährdet unsere Arbeitsplätze. Kluge Politik heißt, eine europäische Industriepolitik aus einem Guss zu machen, mit massiven Investitionen in unsere Zukunft, die unsere Standorte und Jobs sichern. Vielen Dank. Merci beaucoup, chers collègues. Orateur suivant, Michel Xarba. Good afternoon. EU-US relations must stay strong and close despite the serious challenges we face.
And Mr. Commissioner, as a standing rapporteur on the US, I know it's not an easy job, and it's also about managing unpredictability. The NATO summit in The Hague showed our unity and commitment to collective defence. That was the first step. Now it's time to move forward and fix the trade negotiations. This is the final countdown. Despite the short-term complications, the US remains our strategic partner in both security and trade. At the same time, the EU must be clear-eyed and protect its own interest. I deeply regret the tariffs imposed by the US. They have a negative effect on the global economy. They raise prices, increase costs for businesses and disrupt supply chains. But we must not forget, transatlantic trade is a source of prosperity, stability and well-paying jobs on both sides of the Atlantic. That is why I fully support the Commission's strategy to reach mutually beneficial agreement. We have to seek negotiated and constructive solutions. We must remain united and determined. Additionally, the EU must be ready to act accordingly. We need a strong plan for countermeasures and we must be prepared to take further steps if negotiation fails. All options must remain on the table. Thank you very much. Merci beaucoup, cher collègue. Bernd Lange. Dankeschön, Herr Vorsitzender, Frau Ministerin Maros. Die Zölle sind ungerechtfertigt. Die Ministerin hat es noch einmal gesagt. Und deswegen müssen wir auch in aller Klarheit unsere Vorstellungen formulieren. Und wenn, Herr Maros, da ein Deal jetzt in der Luft ist, dann müssen die Kriterien klar sein, auch als Parlament, welche wir überhaupt akzeptieren können. Ich glaube, es ist klar, mit einem Deal müssen sofort die Zölle deutlich herunter. Zweitens ist es völlig klar, dass wir eine Standstill-Klausel brauchen, dass nicht übermorgen Herr Trump mit neuen Zöllen oder anderen Maßnahmen um die Ecke kommen kann. Drittens, es ist auch völlig klar, dass europäisches Recht nicht gebeugt werden kann, nicht nur geändert werden kann, sondern auch nicht gebeugt werden kann. Und viertens, wir brauchen ein internationales System, das gestärkt wird und nicht durch einen Deal geschwächt wird, gerade im Interesse der anderen Länder in der WTO. Wenn diese 4 Kriterien nicht eingehalten werden, dann müssen wir auch Gegenmaßnahmen einsetzen. Denn es ist völlig klar, die Rolling Stones haben schon gesungen, you can't get always what you want. Merci beaucoup, cher collègue Séverine Verboek. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, étouffé par les taxes douanières chinoises et maintenant sous le coup des menaces américaines, le réveil est brutal après 30 ans d'une naïveté béate en matière commerciale, qui a rendu les États otages de votre dogme du libre-échange illimité. Je prends un exemple, la filière du cognac. C'est un fleuron de l'excellence française. 80 000 emplois locaux, 3 milliards d'euros d'exportation, dont près de la moitié aux seuls États-Unis. Vous le savez, et M. Trump le sait aussi, les spiritueux et plus généralement les produits viticoles français ont été ces dernières années l'objet des menaces de rétorsion américaines. Je vous le dis pour les négociations à venir, elle ne doit en aucun cas être la variable d'ajustement pour sauver les exportations de l'industrie allemande. Quels engagements pouvez-vous nous garantir pour que cette filière d'exception, mais plus généralement l'agriculture et l'économie française, ne soit pas votre monnaie d'échange dans ce bras de fer qui s'annonce très rude? Êtes-vous conscient que si ces négociations étaient mal menées, elles en seraient les premières victimes? À chaque renoncement, à chaque fois que vous vous couchez dans les négociations, vous étranglez un peu plus cette filière qui est en première ligne de la guerre commerciale qui a déjà démarré et dans laquelle l'Europe, malheureusement, reste terriblement passive. Merci. Merci. Je ne vois pas notre collègue Francesco Torselli. Je donne la parole à Svenja Hahn. Wir brauchen jetzt pragmatische Lösungen mit den USA und ein Rahmenabkommen, das den Fahrplan für weitere Verhandlungen öffnet. Dabei gilt kein Deal um jeden Preis. Wir müssen bereit sein,
jederzeit Gegenzölle zu erlassen. Uns muss klar sein, Donald Trump setzt hemmungslos aufs Recht des Stärkeren, er will Wild-West-Handelspolitik. Aber genauso gefährlich sind diejenigen, die aus Prinzip dagegen sind. Wir haben es doch gerade wieder gehört. Die Linken, die TTIP sabotiert haben und sich heute noch dafür feiern, als wäre weniger Handel mit den USA ein Sieg. Es war ein Geschenk an China. Aber genau das wollen sie doch. Abschottung statt Freiheit, Kommunismus statt Kapitalismus, obwohl es Kapitalismus war, der uns so stark gemacht hat. Wer Handelsabkommen verhindert, sorgt für teurere Produkte, weniger Jobs, weniger Wohlstand und mehr Einfluss für Autokraten. Europa muss wieder Gestalter sein, nicht Getriebener. Wer freien Handel blockiert, stärkt die Falschen. Trump, Xi und Populisten von links und rechts. Wir brauchen jetzt mehr Handel mit mehr Partnern für Freiheit, Wohlstand und ein starkes Europa. Merci beaucoup. Orateur suivant, Sinkevicius, Virginidius. Merci. Dear Commissioner, dear colleagues, it's clearly it's not just about the tariffs. It's about what kind of Europe we want to be. Right now, President Trump is simply trying to bully Europe. He says, take this deal or pay the price. And if we don't agree, of course, our exports could face huge tariffs up to now, sounds like 200% on pharmaceuticals, and that, of course, means jobs at risk, economic slowdown. But this is much bigger than just trade. When one leader uses threats and deadlines, it's not about partnership. It's pressure. Trump's approach is clear. Tariffs first, negotiations second, and that's not how we build a future for Europe. We cannot give in. We cannot trade away our values for a quick fix where we don't know even if there is a standstill clause on that. We need a deal that helps people and protects Europe's future. And that means clean industry and not dirty shortcuts. Fair supply chains with strong rights for workers everywhere. And digital rules that protect freedom and privacy. The message to Washington is simple. We seek cooperation and not capitulation. And Europe must show that it can be strong and fair at the same time. So let's show the world what we stand for, that we stand united as one Europe. Merci beaucoup, cher collègue. Lynn Boylan. The EU must not take reactionary measures to what is an extremely volatile presidency that's hell-bent on enriching the billionaires around them, so standing firm is just as important as any countermeasures. The EU needs to hold its nerve. Trump and the US cannot be allowed to dictate laws to the rest of the world. His latest announcements on pharmaceuticals are deeply concerning for workers in Ireland and will only hurt families and workers. It is important not to bow to bullies, and I would call on Ireland to resist the pressure and the baseless accusations that are being levelled at it again from the US administration for upholding international law and enacting the Occupied Territories Bill to ban trade with illegal Israeli settlements. The tariff war should instead be used to reset trade politics that delivers for people, communities and social and environmental progress. And it also hasn't gone unnoticed that the Commission is trying to exploit the crisis to plough ahead with deals that have widespread public opposition, deals like Mercosur or those that contain corporate courts like CETA and have been found to be unconstitutional in Ireland. Merci beaucoup, cher collègue. Luis Lazarus. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Poate că avem o problemă greșită de abordare și poate că, știu eu, Comisia Europeană confundă negocierile cu Statele Unite și cu președintele Trump cu negocierile pe care le are de obicei cu vreo țară din Uniunea Europeană. Și la ce mă refer? Președintele Trump a venit la conducerea Statelor Unite și a găsit Statele Unite cu o datorie de 37 de trilioane și nu s-a gândit o secundă să pună biruri noi pe populația americană. În timp ce, de pildă, în România, țara de unde provin eu, deși președintele care a preluat conducerea României a promis că nu mărește, de pildă, TVA-ul, acum
exact asta face. Deci trebuie să fim puțin atenți la nuanțe. Dacă își imaginează Comisia Europeană că a negocia cu Trump și a spune despre represalii și despre pachete de contramăsuri o să-l facă pe Trump să fie mai maleabil, se înșeală amarnic. Nu acesta este tiparul de negociere. Reconveniți asupra unor aspecte importante și încercați să ajungeți la un acord comun. Altfel, îmi pare rău. Merci beaucoup, Zeliana Zovko. Merci, Monsieur President. Dear Commissioner, we are here to talk about EU-US trade. The negotiations with the US are taking shape, and the positive framework agreement by the deadline set by our transatlantic partners is expected from you, dear Commissioner. Although we are diversifying our trade with our like-minded partners, we must not forget that a deal with the US would bring certainty for our businesses, which are losing employment and trade opportunities every day while caught in this vacuum. We were approached by the US that while they were providing us security, we engaged in business. Today's geopolitical uncertainty led us to commit difficult decisions and invest in our own security and strengthening the EU pillar of NATO. Of course, we must extend our hand to all democracy around the world, seeking closer ties with our single market and aiming to diversify and standing as an alternative to autocratic regimes that do not offer the same level playing field in trade as we do. We support you, dear Commissioner, in your negotiations and your efforts in preventive trade diplomacy to avoid any further tensions between us, because 16 million jobs on both sides of the Atlantic cannot afford to suffer any longer. We will also await full inclusion and the approval process of this agreement of our Parliament. And let us make this deal a win-win outcome and the foundation not only for beautiful trade, but also a long, beautiful friendship. We deeply need this in these geopolitical uncertainties. Thank you. Merci. Merci de bien vouloir respecter votre temps de parole. Brando Benifei. I dazi illegali statunitensi fuori da ogni regola dell'Organizzazione Mondiale del Commercio stanno colpendo già il 70% delle merci europee. L'Unione sta negoziando in buona fede, anche grazie al suo lavoro, commissario Sefcovic, proprio come si fa tra alleati, ma oggi l'Europa viene trattata sempre più come un avversario, non come un partner. Questo non è accettabile, deve cambiare. Nel momento in cui un accordo quadro, una prima tappa, verrà concordata, questi dazi dovranno essere in larga parte rivisti, altrimenti l'Unione Europea dovrà adottare subito contromisure serie sui beni ma anche sui servizi. Alcune contromisure sono già pronte e vanno attivate, altre andranno preparate per disincentivare ulteriore volatilità e caos, inevitabili se rimanessimo inermi. Non possiamo più muoverci da un ultimatum all'altro, mettiamo noi delle scadenze chiare a questo punto per arrivare a un accordo definitivo che sia mutualmente vantaggioso. L'unità dell'Europa è messa alla prova e noi dobbiamo rispondere da europei, con fermezza, con coerenza, con coraggio, dimostrando che alle parole seguono i fatti. Grazie. Merci beaucoup. Jorge Martin Frias. Señorías, la Comisión ha desperdiciado un tiempo precioso para alcanzar un acuerdo beneficioso para Europa. Pero no solo eso, ha entorpecido activamente las negociaciones. En primer lugar, se malgastaron meses en una dramatización innecesaria promovida por la propia Comisión, movida más por prejuicios ideológicos y por la histeria anti-Trump que por el interés general. Se dedicó tiempo a alarmar a los europeos sobre unas tarifas negativas para todos, mientras se mantienen intactos los auténticos aranceles que empobrecen a los continentes europeos, el Pacto Verde, la Agenda 2030 y otras tantas imposiciones burocráticas. En segundo lugar, no es inteligente insultar a alguien con quien se quiere alcanzar un acuerdo. En este sentido, es oportuno recordar las palabras de un vicepresidente de este Parlamento, del Partido Popular Español, que se refirió al presidente Trump como el ogro naranja y el macho alfa de una manada, o las recientes declaraciones de una presidenta de la Comisión de INCO que se ha referido como matón al presidente de una nación democrática. ¿De verdad creen que así se construye una relación sólida con nuestro principal socio estratégico? Tampoco ayuda que el Parlamento, fruto de la coalición de populares y socialistas, se negara a condenar el intento de asesinato contra un candidato presidencial que hoy ha sido elegido democráticamente con una mayoría
que muchos mandatarios europeos desearían para sí. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Negociar, negociar y negociar. Y dejar atrás, de una vez por todas, el antitrampismo visceral que ha contaminado la política exterior. Porque nadie quiere esos aranceles. Pero si finalmente llegan, serán ustedes quienes deban responder ante los europeos. Muchas gracias. Merci. Orateur suivant, Dick Eriksson. Vi måste höja blicken och se sammanhanget som vi befinner oss i. Och historikern Niall Ferguson talar om ett kalla kriget 2.0. Alltså en stor global motsättning framförallt mellan USA och Kina. Och det handlar då om teknologi, om naturresurser och territorier. Och i detta är också då handeln och tullarna ett bråk som har uppstått i detta. Vi är mera en åskådare när det gäller den delen. Och jag tycker att vår uppgift är att se till att vi får så låga tullar som möjligt och åt båda hållen. Europa har ju haft högre tullar mot USA på vissa områden än vad USA har haft mot Europa. Så att vi ska inte vara så överlägsna i att vi skulle vara för frihandel mer än USA. Det gäller att hitta den gemensamma nämnaren och välja om vi står på västvärldens sida eller om vi står på Kinas sida. Tack. Merci beaucoup. Orateur suivant, Dan Barna. Thank you, Chair. As we face challenging trade talks with our American partners, we must not forget the vital importance of our transatlantic bond. For over 70 years, the partnership between Europe and the United States have been the foundation for global prosperity and security. This is about more than just tariffs. It is about our shared democratic values and our joint responsibility to tackle global challenges from climate change to cybersecurity. Choosing protectionism now would be a huge error, undoing decades of shared progress. We must work towards a fair trade relationship that strengthens both sides, guided by a spirit of cooperation. Let's be inspired by President John F. Kennedy, who said, "We must seek a world where peace is not a mere interlude between wars, but an incentive to the creative energies of humanity." In that spirit, let's use our energy to build a stronger, safer future for both the European Union and the United States. Thank you. Merci beaucoup, cher collègue. Sergei Legodinsky. Dear colleagues, let's be honest. This isn't just a trade dispute anymore. It's pressure, it's coercion, it's a deal-making of the worst sort. It's an attempt to put a price on what we are. And it's time to say it out loud, and it pains me to say this as someone who's been a committed transatlanticist all of his life. The EU is not for sale. We are not for sale. Our values, our rules, our integrities are not for sale. Not our digital regulation, not our standards. Trump's approach is a challenge, no doubt, and the Commissioner knows it firsthand. But it's also an opening for Europe to lead and to be clear, not by escalating, but by standing firm and by considering countermeasures and by implementing countermeasures, by being firm on rules, on trust, on democratic principles. Now it's time to build alliances, new alliances, with US states, with cities, with civil societies, with people who walk on the street against Trump, and with global partners as an alternative to the US. Merci beaucoup, cher collègue. Marina Mesure. Merci, Monsieur le Président. L'ultimatum de Donald Trump devait arriver à échéance aujourd'hui. Nous avons gagné un léger sursis, mais les termes du chantage n'ont pas changé. Si nous ne cédons pas à ces demandes sur le numérique, la fiscalité, le commerce, il étouffera notre économie. Il nous menace car il sait pouvoir le faire puisqu'il y a une certaine servilité de nos dirigeants européens depuis des décennies envers le prétendu allié américain, une servilité qui nous conduit à une dépendance extrême à leur marché et à leurs produits. Cette dépendance tue dans l'œuf toute velléité de faire émerger des acteurs nationaux, régionaux, essentiels à notre souveraineté. Nous sommes vulnérables, comme beaucoup d'autres pays qui ont vu leur économie déstabilisée par des sanctions américaines et des changements de leur politique douanière. Trump ne négocie pas, il a servi. Et nous ne sommes pas ses partenaires, mais ses vassaux.
Alors, dans ce contexte, il est temps de faire pour nous un choix crucial, celui d'un véritable protectionnisme solidaire, capable de réduire notre dépendance. Commençons par un Buy European Act pour ne plus avoir besoin du marché américain pour créer des emplois. Taxons la rente sur la propriété intellectuelle. Nous en avons les moyens, il ne manque que la volonté politique d'y parvenir. Il est donc temps de faire le choix d'être insoumis à Washington. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Kateřina Konečná. Děkuji, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Dle dosavadních zpráv se zdá, že obchodní dohoda se Spojenými státy není na obzoru, i když si zrovna americký prezident pochvaloval, jak hezky se k němu Ursula von der Leyenová a lidé z komise chovají. Pro mne není překvapením, že se komise chová hezky k americkému prezidentovi. Pro mě je hlavní, aby se Evropská komise začala chovat hezky k evropským občanům. Přijmout 10% cla na všechny výrobky je 5% navýšení průměrných cel a náš průmysl i občané na to prostě doplatí. Chápu, že ne ve všem můžeme změnit názor americké administrativy a že dohoda, kterou budeme muset přijmout, nebude ideálním řešením, ale za vybírání obchodních partnerů zodpovědní jsme. Snažme se tedy o co nejlepší dohodu se Spojenými státy, ale zároveň hledejme partnery jinde po světě, bez keců a vměšování se do jejich vnitřních záležitostí. Je totiž lepší mít několik skutečných partnerů, než jednoho pánička, pro kterého jsme fackovacím panákem a ke kterému se musíme chovat hezky. Děkuji. Merci beaucoup, cher collègue. Daniel Caspary. Ich bin stolz darauf, in den vergangenen Wochen, wie die Europäische Kommission mit diesem massiven Druck aus den Vereinigten Staaten umgegangen ist, nämlich besonnen, ohne schnell zu reagieren, ohne in Aktionismus zu verfallen, ohne irgendwelche Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die den Streit einfach weiter anheizen, sondern die Kommission hat bisher die Angriffe ins Leere laufen lassen. Und sie ist in Verhandlungen, und das ist gut so. Was mich aber schockiert ist, wie die Vereinigten Staaten das doch maßgeblich von ihnen aufgebaute globale System gerade massiv zerstören. Es sind schon etliche Kollegen darauf eingegangen. Das heißt, die erste Aufgabe ist doch, dass wir bitte versuchen, Herr Kommissar, dass wir unsere Handelsabkommen mit anderen Ländern, mit Indien, mit Indonesien, mit dem Mercosur endlich abschließen. Dass wir zeigen, wir haben ein Interesse daran, dass der Rest der Welt stabil bleibt. Dass wir eben nicht zulassen, dass Wildwest à la Amerika sich durchsetzt, sondern dass wir der neue Stabilitätsanker in der globalen Handelswelt werden. Und zum Zweiten, ich wünsche mir, dass wir einfach stabil bleiben. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns eben nicht unter Wert verkaufen, und ich kann da nicht nachvollziehen, was einige Kollegen hier gesagt haben, sondern wenn wir standfest bleiben, wir sind doch wirtschaftlich mindestens genauso groß wie die Vereinigten Staaten. Und mit der gerade beschriebenen Plattform sind wir gemeinsam mit den Partnern deutlich größer. Wenn wir also etwas Mut haben, nicht sofort nachgeben, dann werden wir in den nächsten Tagen eine gute Vereinbarung bekommen. Das muss unser Interesse sein. Gemeinsam zusammenstehen, sich nicht auseinandertreiben zu lassen, und dann werden wir am Ende diejenigen sein, die das freundliche Lächeln eines Siegers im Gesicht tragen. Vielen Dank. Dear colleague, you have a blue card. You accept? Okay, from our colleague Caspary. Sipper. Thank you, Mr. Vice President. In accordance with rule number 178, number 10, the last sentence, I would also like to be able to react to the reply that the colleague will give me. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die blaue Karte akzeptiert haben. Ich kann Ihnen in dem Bedürfnis nach Standfestigkeit nur zustimmen. Sie haben einen Punkt angesprochen, den ich auch ebenfalls unterstütze, zwar, dass wir jetzt unsere Handelsabkommen mit dem Rest der Welt verstärken. Ich frage mich doch, und das ist meine Frage an Sie, wie können wir denn sicherstellen, dass die anderen Staaten, die anderen Handelsblöcke auf der Welt diese Situation, dass wir jetzt dringend neue Partner brauchen, weil die USA eben für uns unzuverlässig sind, das ausnutzen und das in den Verhandlungen gegen uns verwenden? Was können wir da tun? Dankeschön. Ja. Sehr geehrter Herr Kollege Sieber, herzlichen Dank für Ihre Frage. Wir sehen ja, wenn wir uns an das Bild im Rosengarten erinnern, wo der amerikanische Präsident diese Riesentafel mit den ganzen Zöllen gezeigt hat, dass ja eben nicht nur wir betroffen sind, sondern er im Prinzip alle auf der Welt angreift und alles in Frage stellt. Und deswegen erlebe ich in Gesprächen mit Vertretern anderer Staaten eine große Bereitschaft, gemeinsam mit uns voranzugehen, wenn wir eben standhaft bleiben. Und das Zweite ist doch dann, wir müssen dann doch aber die Sachen auch durchziehen. Und ich sage ganz offen, wenn vorhin zum Beispiel die Frau Kollegin Verbrugge darauf eingeht, auf die Auswirkungen auf Frankreich. Ja, warum sagt sie denn nicht, dass zum Beispiel die französische Landwirtschaft einen massiven Exportüberschuss hat?
Also dass zum Beispiel die französischen Landwirte, überhaupt die französische Wirtschaft ohne die Exporte ganz, ganz andere und viel, viel größere Probleme hätte. Und deshalb ist es doch so wichtig, dass wir hier standhaft bleiben, uns nicht auseinanderdividieren lassen, nicht den nationalen Alleingang gehen, sondern der Europäischen Kommission vertrauen und wirklich Mut haben in dieser schwierigen Zeit und uns nicht selbst klein machen. Merci pour votre réponse, Monsieur Caspary. Oui, Monsieur Sipper souhaite un complément d'information. Vous avez la parole. Ich denke, Sie haben da einen guten Punkt angesprochen mit der Tabelle. In der Tat sind wir nicht alleine davon betroffen. Wir müssen uns natürlich trotzdem die Frage stellen, inwieweit trifft das uns hart und inwieweit trifft das die anderen Staaten und Blöcke hart. Also die absoluten Zahlen mögen unterschiedlich oder gleich sein. Der Effekt kann ja ein anderer sein. Ich denke, die Lösung besteht darin, dass wir in der EU uns wirklich an die Spitze eines neuen internationalen Handelsrechts stellen, dass wir versuchen, den Platz, den vorher die USA im internationalen Handelsgefüge hatte, einzunehmen und damit eben zur Nummer 1 im Welthandel werden. Dankeschön. Très bien. Merci. Cette petite discussion est close et je donne la parole à l'orateur suivant, Alex Agius-Saliba. Grazzi, Sur President, Vice President tal-Kommissjoni, ma ngħidx għalik u għal dawk illi bħalissa timexxu n-negozjati mal-amministrazzjoni Amerikana. Huwa impossibbli li taħdem ma' persuna erratika u inaffidabbli bħal President Trump. Illum iħabbar it-tariffi u l-għada jipposponihom biex imbagħad l-għada jerġa' jibda jgħeddet bihom ukoll. Ir-relazzjonijiet kummerċjali definittivament ma jaħdmux hekk. Fl-aħħar mill-aħħar huma ċ-ċittadini tagħna li ser ikollhom iġorru l-peace permezz ta' żieda fil-prezzijiet illi l-konsumaturi ikollhom iħallsu. Hemm żbilanċ. Hemm żbilanċ fil-kummerċ mal-Amerika mhux biss fejn jidħlu prodotti imma anke fejn jidħlu s-servizzi. U l-Ewropa sallum il-ġurnata da wisq dipendenti fuq big tech Amerikana. L-aħħar ħaġa li nixtiequ hija li ndajfu r-regolamenti diġitali tagħna bħall dwar is-swieq diġitali sabiex noġbu lill-Amerikani. M'għandniex naqgħu f'din in-nasba. Jekk irridu jagħmlu n-negozju fis-suq tagħna suq ta' 500 miljun konsumatur iridu joqogħdu għar-regoli tagħna. Il-mixja tagħna lejn it-trasformazzjoni diġitali msejsa fuq il-valuri mhux għodda ta' skambju f'dawn in-negozjati. Jekk Apple, Google, Meta u X ma jirrispettawx il-liġi għandhom jiġu multati. Nistennew li l-Kummissjoni ma żżommx lura milli tinforza ir-regoli diġitali tagħna. Merci beaucoup, cher collègue. Gilles Penel. Le logiciel de la Commission européenne est has-been, ringard, dépassé. Accroché au dogme du libre-échange et de l'ouverture des frontières, l'Union européenne ne voit pas que le monde a changé. Les grandes puissances comme la Chine, les États-Unis ont mis fin à la mondialisation libérale et protègent leur économie. Pendant ce temps-là, la Commission négocie des traités de libre-échange avec l'Ukraine, le Mercosur, qui vont tuer notre agriculture. Tout ceci s'ajoutant, bien évidemment, aux traités de libre-échange avec le Maroc, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Vendre des voitures allemandes semble être le seul objectif de l'Union européenne, qui a sacrifié les vins et spiritueux français. Madame von der Leyen est disqualifiée pour mener le bras de fer avec les États-Unis et protéger notre économie. Il faut écrire une nouvelle page de l'histoire européenne sans Madame von der Leyen. Merci. Adrian George Axigna. Salut intenția Comisiei Europene de a ajunge la un acord cât mai rapid cu Statele Unite ale Americii privind tarifele comerciale, în ciuda amânării deadline-ului pentru august. Predictibilitatea este bună și pentru piețele financiare, dar și pentru companiile europene. Realitatea este că s-a ieșit dintr-o logică de alianță și s-a intrat într-una tranzacțională, pentru că Europa are o fiscalitate opresivă prin comparație cu America. Apropo de fiscalitate, guvernanții din România susțin că actuala Comisie Europeană este cea care le-a cerut creșterea TVA de la 19 la 21% pentru corectarea deficitului bugetar. Asta e tendința în mai multe locuri din Europa, în timp ce America are cel mai mare pachet de tăieri de taxe și impozite din istoria sa. La situația aceasta nefericită contribuie și reglementări care au caracter mai degrabă ideologic progresist decât elemente de utilitate publică. Nu în ultimul rând, există sentimentul că acele concesii de la tariful standard de 10% negociat cu administrația Trump se fac aproape exclusiv în interesul Germaniei, prioritizate fiind oțelul și automobilele. Asta va reduce coeziunea europeană și va genera frustrări în blocul comunitar. Merci beaucoup. Orateur suivant, João Cotrim de Figueiredo.
Thank you, Chair, Madam Minister, Mr. Commissioner. The present EU-US trade environment is so bizarre that today, the 9th of July, the only source of relief is that we did not receive a letter. But it's only a temporary source of relief. In 3 weeks, we'll be anxious again, waiting to receive another letter, or perhaps reach a partial agreement, or perhaps a late-night post telling us which tariffs will apply. This would be laughable if it were not so serious. We are the largest commercial partnership in the world. We represent some 30% of global trade and 43% of global GDP. And we depend on whether letters arrive or not and on the whims of an unpredictable administration. In the meantime, the existing tariffs, the 10% baseline, the 50% on steel, and 25% on cars are strangling our growth. And the same is true for the relentless appreciation of the euro, 14% since the beginning of the year, equivalent to another hidden tariff. Now we have a political agreement, we need to move to sectorial agreements. Speed is important, but we will not be able to close all files by the 1st of August, so let's be smart and not start with those, like aircraft parts and medical equipment, in which the EU has some leverage. In time, a deal is possible as well as urgent. Also urgent is closing other free trade deals around the world and making them come in force much, much faster. The benefits of free trade for our citizens cannot, so to speak, be lost in translation. Merci beaucoup. Vous avez une demande de carton bleu de Monsieur Gonçalves. Vous acceptez? Très bien. Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, creio que concordamos nos pontos essenciais. Que a União Europeia deve negociar com os Estados Unidos, que a nossa relação deve ser positiva, mas que esta relação não pode ser obtida a qualquer custo. E é por isso que, permita-me, gostava de o questionar sobre a sua posição sobre a tributação das grandes tecnológicas que hoje operam na União Europeia. Sabemos que estas corporações pagam taxas e impostos muito inferiores às nossas pequenas e médias empresas. Impostos esses que são essenciais para financiar mais despesa, como defendemos em segurança e evitando impostos sobre os cidadãos. Sr. Deputado, os liberais estão do lado da bomba orçamental de Trump ou do lado dos consumidores europeus? Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Não há uma relação direta entre as tarifas de Trump e o regime de tributação internacional. O que eu sei é que muitas dessas taxas efetivas baixas de IRC que o Sr. Deputado refere não são ilegais, são utilização do atual regime fiscal que existe um pouco por toda a Europa. O que o Sr. Deputado está a perguntar é se deve existir uma forma de, sendo difícil determinar a matéria coletável pelo Estado-membro, se há uma forma de detectar e de coletar IRC a nível da União Europeia. E se essa é a pergunta, a nossa resposta, e qualquer liberal, é sim. As responsabilidades fiscais são para cumprir como qualquer outra. Merci beaucoup. Oratrice suivante, Catarina Vieira. Dear Chair, dear Commissioner, today the Commissioner came to us to say that the trade war seemed to be turning into some sort of trade truce, even though we don't know that much yet in detail about the content. In any case, I'm very happy to hear that for you our legislation remains a non-negotiable point. It can't have been easy to negotiate with the Trump administration. The amount of U-turns on deadlines and tariff rates is unprecedented. With that unstable background and knowing that nothing binds Trump to a final deal, we must always proceed with caution. And while the EU might be able to strike a deal, this is unlikely to be the case for most of the world. For many, the absurdly high tariffs are still on the table, and this poses a huge challenge for developing nations. The compound impact of high tariffs and the cuts in development assistance risks all the progress that has been made on the poorest economies and by consequence on the sustainable development goals. Our multilateral system is failing and those who are most vulnerable risk paying the highest price. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Orateur suivant, Pasquale Tredico. Presidente, colleghi, Commissario Sefcovic,
Mentre noi qui discutiamo e mentre l'Europa continua a negoziare come se fossimo ancora nel mondo del libero scambio, gli Stati Uniti hanno già incassato oltre 100 miliardi di dollari di dazi, praticando un protezionismo selettivo che premia i loro interessi e punisce la nostra economia. Perché le nostre aziende, commissario, vengono colpite da misure unilaterali mentre le multinazionali americane ancora continuano a vendere in Europa approfittando di vantaggi del nostro grande mercato unico e non pagano le tasse in modo equo? Questa non è solo una questione commerciale, è una questione di giustizia sociale, di sovranità economica e di dignità. Basta con la simmetria, basta con la dipendenza economica. Il nostro welfare è a rischio se permettiamo che chi fa profitti qui non restituisca nulla alla collettività. Chiediamo contromisure simmetriche, dazi mirati e selettivi. Se non lo facciamo rischiamo di minare il mercato unico. Chiediamo l'introduzione di una tassa digitale. Mr. Sefcovic, chiediamo la tassa sui servizi digitali. Questo è il momento, o difendiamo l'Europa adesso o condanneremo all'irrilevanza economica e politica la nostra economia. Grazie. Merci beaucoup, cher collègue. Branislav Vondrus. Vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia, Trumpovú obchodnú vojnu podporujú bežní Američania, pretože medzinárodný obchod neprináša spravodlivé zisky pracujúcim ľuďom a ich rodinám ani u nás v Európe. Preto popri vyjednávaniach musíme začať systematicky podporovať výrobu i spotrebu u nás doma. Ak EÚ predstavuje najbohatší trh na svete, musia z toho profitovať naši producenti a naši pracujúci a ich rodiny, naši seniori a zdravotne znevýhodnení. Musíme podporiť kupovanie našich výrobkov a služieb propagáciou, výchovou zákazníkov či pravidlami verejného obstarávania. Ale každé jedno takto minuté euro musí byť povinne spojené so sociálnymi a environmentálnymi požiadavkami. Nesmieme prispievať k väčším korporátnym ziskom, ale k lepším pracovným podmienkam, k vyšším platom pracujúcich, k väčším daňovým príjmom od bohatých firiem a k účinnejšej ochrane nášho životného prostredia. Stačí, aby tento parlament a vlády členských krajín zmenili pravidlá tak, aby ekonomika prinášala úžitok ľuďom a nielen korporáciám. Dá sa to, ale treba aj konať, nielen o tom rozprávať. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, cher collègue. Juan Ignacio Zoido Alvarez. Estimado comisario, nos quedan 3 semanas para alcanzar un acuerdo arancelario con Estados Unidos, pero no debemos aceptar una negociación de sálvese quien pueda, en la que tratemos de salvar algunos sectores mientras otros resultan castigados injustamente. Y menos cuando se trata de sectores sensibles, como el agrícola, especialmente con productos como el aceite de oliva o el vino, tan dependientes del mercado estadounidense. Y debo confesar que me preocupan en gran medida los productos españoles, productos que están en el punto de mira desde que el señor Trump discutió o tuvieron puntos de vista distintos con Pedro Sánchez, y desde que éste se negara a contribuir económicamente a la OTAN como el resto de los socios. Espero sinceramente que los productores españoles no acaben pagando la falta de solidaridad del señor Sánchez, pero más allá del umbral arancelario concreto, necesitamos poner fin a esta incertidumbre que ya está perjudicando a exportadores e importadores y que está poniendo en pausa tanto futuras inversiones como nuevas contrataciones. Tenemos que garantizar que el acuerdo sea sólido y duradero en el tiempo, de modo que no se vuelvan a exigir nuevas concesiones desde la Casa Blanca, ni amenazar con nuevos aranceles en cuestión de meses. Necesitamos, por tanto, una solución definitiva. Necesitamos recuperar la estabilidad para los productores de ambos lados del Atlántico, pero, sobre todo, necesitamos recuperar la confianza en el comercio como fuente de prosperidad compartida. Muchas gracias. Merci beaucoup. Orateur suivant, Javier Moreno Sánchez. Merci, Monsieur le Président. Querida ministra, querido comisario, tiene que seguir negociando con firmeza hasta el final. Somos el mayor bloque comercial y el mayor mercado interior del mundo. Con Estados Unidos compartimos valores y una larga trayectoria de cooperación. Pero cooperación no significa sumisión. Por eso debemos tener preparadas contramedidas firmes y creíbles. Si fracasan las negociaciones, también tenemos que proteger a los ciudadanos y a los sectores afectados, como ya ha previsto el Gobierno de Pedro Sánchez. Estados Unidos tiene que respetar la soberanía de la regulación europea, la más avanzada en los ámbitos sociales, medioambientales, digitales y sanitarios. Por otra parte, seguimos defendiendo el multilateralismo y la legalidad internacional,
frente a la ley del más fuerte. El acuerdo que alcancemos con Estados Unidos tiene que ser compatible con las normas de la OMC, que también ha sido creada para defender a los países más vulnerables. Por último, Estados Unidos es un socio comercial y estratégico, pero no es el único. Tenemos que desarrollar nuestra red comercial con otros socios fiables, como puede ser Canadá, Mercosur, India, México, Japón o Reino Unido. Y solo para darle ánimos, 2 segundos. Tiene una tarea muy complicada, pues estamos con usted y adelante porque vamos a sacar este acuerdo. Merci beaucoup. Oratrice suivante, Silvia Sardone. Siamo qui a discutere dei dazi degli Stati Uniti ai prodotti europei, ma la realtà è una sola, cioè che i veri dazi che fanno paura alle imprese sono quelle imposte proprio dall'Europa. E non lo dice la destra anti-europea, lo dice uno come Mario Draghi, che qualche mese fa parlò dell'incapacità di lunga data dell'Unione Europea di affrontare i suoi elevati ostacoli normativi, molto più dannosi, dice, per la crescita, di qualsiasi dazio che gli Stati Uniti potrebbero imporre. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, le barriere interne dell'Europa equivalgono a una tariffa del 45% per la produzione e del 110% per i servizi. Quindi, tra l'altro, in attesa di un possibile accordo con gli Stati Uniti non posso non citare l'atteggiamento arrogante portato avanti nelle trattative, ma in generale l'Europa soffre di una crescita debole da decenni. Invece di aiutare le aziende, l'Europa che cosa ha fatto in questi anni? Negli ultimi 5 anni ha prodotto un numero impressionante di norme. Vi do i numeri, oltre 13.000. Volete sapere quanti ne hanno prodotti negli ultimi anni gli Stati Uniti? 3.500. Basta con questa burocrazia opprimente. Il vero danno siete solo voi. Grazie. Merci. Jacek Ozdoba. Bardzo dziękuję, szanowny panie przewodniczący, panie komisarzu. Make America great again, make Europe great again. To słowa, które są istotne, bo jeżeli Europa chce być dzisiaj konkurencyjna, chce rozmawiać na temat handlu, musi wrócić do korzeni, musi odrzucić czy wyrzucić do kosza te wszystkie ideologiczne pomysły, które są na tej sali. Setki godzin dyskusji na tematy, które nie mają żadnego odzwierciedlenia później w dobrych rozwiązaniach dla gospodarki. Drill baby drill, tak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. A co mówi Europa? Zamykajmy przemysł, blokujmy rozwój przedsiębiorstw, dorzucajmy jeszcze dodatkowych podatków, wymyślajmy jakieś ideologiczne aspekty, zakazy rejestracji samochodów spalinowych, a Ameryka odżywa i zaczyna funkcjonować w sposób normalny. Więc jeżeli dzisiaj Europa chce pójść w stronę, że chce być konkurencyjna, chce mieć tą dobrą wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, to przede wszystkim w czwartek odwołajcie Ursulę von der Leyen, bo ona dzisiaj ma twarz porażki również w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, bo dzisiaj europejska gospodarka ponosi konsekwencje za tą błędną politykę. Dziękuję. Merci beaucoup, chers collègues. J'ai le plaisir de donner la parole à Sophie Wilmès. Merci beaucoup, Président. On a l'impression que ça fait 6 ans, mais en fait, ça fait seulement 6 mois que le président Trump est de retour et avec lui, sa stratégie du chaos. Alors oui, face à l'incertitude, nous avons besoin d'un accord rapidement avec les États-Unis, un accord juste, équilibré, sans sacrifier nos secteurs d'excellence, comme le secteur pharma, encore menacé par le président il y a quelques heures, sans sacrifier nos normes sanitaires et sans sacrifier non plus nos valeurs fondamentales, n'en déplaise à certains géants de la tech. Alors, j'ai confiance dans le fait que ce Parlement était assez clair sur ces lignes rouges pour avoir été entendu par la Commission. Mais j'ajouterai 2 choses. Premièrement, le président Trump nous a habitués en 6 mois aux revirements spectaculaires au gré de ses humeurs. Donc, si accord il y a, nous attendons de la Commission qu'elle reste alerte et prête à réagir, voire à riposter, si nécessaire dans le futur. Deuxièmement, si nous voulons être plus forts, plus résilients, nous devons aussi faire le job ici. Car ce n'est pas l'élection du président des États-Unis qui nous empêche, par exemple, de concrétiser le rapport Draghi, d'approfondir le marché unique. Alors, nous attendons ces réformes rapidement, beaucoup plus rapidement. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Lukas Sipper. Liebe Menschen Europas, mit Anfang 20 eröffneten ein Freund und ich ein Steakhouse. Die Geschäfte liefen gut bis zu einem Eigentümerwechsel unseres Lieferanten für T-Bone Steaks und Whisky.
Plötzlich forderte dieser Lieferant Neuverhandlungen laufender Verträge, drohte uns mit Lieferstopps und Preiserhöhungen. Und zeitgleich erfuhren wir, dass der neue Eigentümer mehrfach Geschäftspartner betrogen hatte, frühere Unternehmen regelmäßig insolvent gegangen waren, er Mitarbeiter diskriminierte und regelmäßig beleidigend wurde. Ich war erschüttert. Doch mein Partner bestand darauf, in gutem Glauben zu verhandeln. Die Gespräche zogen sich hin, der Ton wurde rauer und irgendwann wurden auch wir bedroht und beleidigt. Und was war das Ergebnis dieser Gespräche? Diese Geschichte ist natürlich fiktiv. Doch genauso fühle ich mich angesichts der aktuellen EU-US-Handelsgespräche. Ich begrüße den Willen von Kommissar Sefcovic, in gutem Glauben zu verhandeln. Doch ich würde mir wünschen, dass wir hier mehr darüber reden, was wir im Hinblick auf unseren Handel mit den USA tun, wenn wir am 1.8. keine erneute Verlängerung bekommen. Herr Kommissar, die Menschen Europas brauchen Ihre Zuversicht, aber auch Ihre Weitsicht. Vielen Dank. Merci beaucoup. Céline Imart. Monsieur le Commissaire, chers collègues, le America First est plus qu'un slogan. C'est une arme qui menace, qui taxe et qui fonctionne. Pendant que Trump s'arme d'une hache pour nous faire plier, la Commission affûte son couteau à beurre. Trop gentil, trop faible, trop tard. Quand on négocie face à un bulldozer, il faut être un mur, pas un gruyère. Aujourd'hui, nos produits européens taxés à 10% à minima, ce n'est pas qu'une ligne comptable. Ce sont des agriculteurs qui s'inquiètent pour leur avenir, des familles qui redoutent de tout perdre, des territoires qui retiennent leur souffle. Je préfère que l'Europe soit à la table des négociations plutôt qu'au menu des représailles. Mais ce qui se prépare, c'est un accord au rabais, nécessaire, non suffisant. Nos entreprises n'attendent plus Bruxelles et négocient directement à Washington, et elles ont malheureusement raison. Pour le président américain, un constructeur qui emploie des milliers de personnes pèse beaucoup plus qu'une présidente mal élue et à la gouvernance solitaire. La réalité, c'est qu'il faut préparer le coup d'après, appliquer les recommandations du rapport Draghi, protéger nos secteurs stratégiques et une véritable souveraineté économique. Si l'Europe joue aux échecs contre un joueur qui mange les pièces, tâchons d'avoir toujours un jeu de rechange. Merci. Merci beaucoup. Je serai beaucoup plus ferme à présent pour le respect du temps de parole. Céline Imart. The European Union must stand firm and unwavering in the face of threats and intimidation. While the United States remains a vital trade partner, as has been said by many other colleagues here, and they are also a key global actor, recent signals from the US under Trump have made it clear America is no longer what it used to be. Therefore, EU can't act as it used to act. As Europeans, we must be unequivocal. We will not accept trade agreements founded on blackmail or threats. The far right, both in the US and here in Europe, in our parliaments, are eager to undermine our standards, to roll back protection of consumers, workers and our climate, all to serve oligarch interests. The EU must, however, negotiate from a position of strength, transparency and integrity. We owe it to our citizens to defend our values, to defend our model and to defend our future. We must stand united and resolute, because our strength lies in our unity and in our unwavering commitment to our principles. Merci beaucoup, cher Evelyne Ninsir. Pierre Pimpi. Chers collègues, les échanges entre les États-Unis et l'UE sont essentiels, mais doivent fonctionner sur la base de la réciprocité. Les États-Unis défendent leurs marchés et leurs entreprises. Chez eux, les contraintes sociales, fiscales et environnementales sont plus faibles. Les coûts de l'énergie sont plus avantageux. Chez nous, c'est tout le contraire. Les normes les plus strictes, les coûts les plus néfastes s'appliquent à nos entreprises seules. Nous sombrons sous le fardeau de nos propres règles. Les États-Unis ne sont pas responsables de nos maux. C'est nous qui chérissons la lubie du pacte vert. C'est nous qui préférons la folie fiscale
fiscale. Avec le nucléaire, nous serions les rois, mais avec l'éolien non rentable, nous brassons du vent. Ce ne sont pas les États-Unis qui défendront nos industries et notre souveraineté. C'est à nous seuls de le faire. Nous devons nous battre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Anna Zalewska. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, ze strategicznym partnerem handlowym i gwarantem bezpieczeństwa również Europy należy rozmawiać z szacunkiem, w duchu partnerstwa i w pełni odpowiedzialności za słowa. Również za słowa, które padają tutaj. Komisja Europejska ma dużo do zrobienia, żeby zatrzeć złe wrażenia z kampanii wyborczej. Pogarda jest zapamiętywana. Od pogardy trzeba się odciąć, by tworzyć atmosferę do dobrych warunków, do dobrych negocjacji, do dobrych umów. Jednocześnie Komisja Europejska chyba musi zostać odpytana, no nie przez panią komisarz von der Leyen, ale może przez Parlament Europejski, ze znajomości raportu Draghiego, który wyraźnie wskazuje, co się dzieje z konkurencyjnością Europy. Mamy walczyć o swoje, ale pamiętać o tym, że każdy zasługuje na partnerstwo. Merci beaucoup, Massimiliano Salini. Grazie. Noi sappiamo bene che i dazi americani e le provocazioni, anche spesso fuori misura purtroppo, non aiuteranno la manifattura statunitense a ripartire. Quello che costituisce il segreto per l'economia americana, per l'economia europea, per l'economia mondiale è il legame tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Con meno del 10% della popolazione mondiale facciamo quasi il 50% del valore economico mondiale, quindi non siamo divisibili, nemmeno dalle peggiori provocazioni. E questo è il motivo per cui è molto corretta la modalità con cui l'Unione Europea ha deciso di non reagire alle provocazioni, perché nei negoziati buoni il clima non è dettato dall'atteggiamento dell'avversario, ma dalle condizioni date, e le condizioni dicono che noi possiamo collaborare, costruire, proporre come stiamo facendo. Su questa partita, in modo costruttivo, abbiamo dimostrato quello che in altre partite non siamo ancora riusciti a dimostrare, ad esempio in politica estera, cioè che sulla politica di commercio internazionale l'Unione Europea ha un numero di telefono a cui chiamare. Grazie. Merci beaucoup, Jean-Marc Jarmin. Monsieur le Président, chers collègues, il est toujours utile de discuter, Monsieur le Commissaire, mais maintenant le temps est venu des décisions. Le silence de la Commission n'a que trop duré. Que veut Trump? Il le dit lui-même. En premier lieu, de l'argent. Avec les 10% déjà applicables, le revenu des droits de douane aux États-Unis est passé de 5 milliards par mois à 25 milliards par mois. Et cet argent, il n'est pas prêt à y renoncer. Le deuxième objectif de Trump, il est clair. Il est d'imposer à ce que nos entreprises qui vendent aux États-Unis s'installent aux États-Unis. Et c'est là le plus grand risque pour l'Europe. Non seulement perdre nos emplois à l'export, mais en plus que les produits de nos entreprises destinés au marché européen soient désormais fabriqués aux États-Unis et réimportés en Europe. Et ça, nous ne pouvons en aucun cas le laisser faire. Alors ce que doit faire l'Union européenne est simple, garantir la neutralité, quelles que soient les décisions de Trump. Si c'est 10%, imposons 10%. Si c'est 25%, 25%. Ni faiblesse, je termine, Monsieur le Président, ni surenchère, simplement la justice commerciale, et que cela nous serve de leçon. Cessons d'être des bisounours. Un partenaire commercial peut toujours se muer en adversaire commercial. C'est ce qui se passe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Orateur suivant, Francisco José Milán Mon. Gracias, presidente. Agradezco también al comisario la información facilitada. Estamos en momentos de gran incertidumbre y preocupación, pero afortunadamente, por lo que nos ha dicho, parece que nos acercamos ya a un principio de acuerdo con Estados Unidos. La relación económica con este país es muy intensa. El comercio de mercancías y también servicios, cuantiosas inversiones recíprocas, compras en materia energética, importantes relaciones políticas y de defensa. Yo siempre he pensado que era importante negociar un acuerdo amplio, que abarcara distintos ámbitos de la economía
para que las dos partes pudieran obtener beneficios y no centrarnos exclusivamente en puntos demasiado específicos. Si el Reino Unido alcanzó un acuerdo y China un principio de acuerdo, nosotros también podemos hacerlo, como usted hoy nos anuncia. Una escalada no interesa a ninguna de las dos partes. Necesitamos que este principio de acuerdo sea equilibrado y que no afecte negativamente a sectores sensibles de la economía europea ni discrimine a unos países frente a otros. En este sentido, como diputado español, yo también quiero alzar mi voz en defensa del sector agroalimentario, que ya se ha visto perjudicado en el pasado por aranceles injustos. Termino. Tenemos que profundizar en la diversificación de nuestro comercio. Por ejemplo, el acuerdo con Mercosur. Merci beaucoup, cher collègue. Cristina Maestre. Señor presidente, la Comisión Europea está negociando desde la buena fe y en defensa de los intereses de Europa. Valoramos mucho el inmenso trabajo que está realizando el comisario Sefcovic, pero ya sabemos cómo se las gasta Trump. No debemos ceder a sus chantajes ni a la política de los hechos consumados. Los aranceles son un ataque injustificado al orden multilateral y una violación flagrante de las reglas de la OMC. Y lo más lacerante es que mientras Trump arremete contra nuestra industria europea, nuestra agricultura y nuestra soberanía, aquí hay grupos de la extrema derecha que aplauden y respaldan sus amenazas de aranceles desproporcionados. Europa no merece representantes tan desleales. Nosotros defendemos el diálogo y la negociación, pero si Trump se empeña en saltarse las relaciones comerciales basadas en reglas, que no nos tiemble el pulso para defender a nuestras industrias. Contamos con un abanico de herramientas de represalia, entre otros el instrumento anticoerción. Si el diálogo y la diplomacia no le valen a Trump, lo mismo le valen las medidas de retorsión y que él mismo responda ante sus ciudadanos y sus empresas. Mucha fuerza, comisario, cuenta con nuestro apoyo. Negociación y negociación hasta el final y, si no, inteligencia y firmeza. Merci beaucoup, cher collègue. Myriam Lexman. Thank you, Chair, Commissioner, colleagues. The US is not only the largest trading partner, but also our closest ally. We share a rich history, common values and traditions. The transatlantic relationship is the foundation of our mutual prosperity and security, and tariffs benefit neither side. The only benefit totalitarian regimes like China and Russia, the same regime that threaten our security, our economy and the rules-based order. Let's prompt cooperation in areas that address our common risk as the part of the tariffs negotiations. That is what the US is expecting from us too. I call on the Commission to propose how we can jointly address China's dominance in critical raw materials, how to protect our markets from forced labour, which produce the forced labour, and protect the markets from it, and how to secure sensitive data, especially genomic data of our citizens. Thank you very much. Merci beaucoup, cher collègue. Mika Oltola. Mr. President, dear Commissioner, dear colleagues, the EU-US trade ties sustain millions of livelihoods, but today they are under siege by the US administration. President Trump's tariff blackmail is not mere madman negotiation tactic. They are economic disruption, signalling deep distrust and even hostility. The 10% tariff persists, and even that wounds our people. Let's be blunt. US trade policy is erratic, and the agreements that we can strike with them might be going away the next day. So can we actually trust, or should we diversify? And at the same time, we should also remember that the US faces certain geopolitical pressures, and China is the key to that, and we are also facing the same pressures. So negotiations based on the same strategic positioning might be helpful for both sides. Merci beaucoup. Jessica Van Neuven. Thank you very much, Chair, Commissioner, Minister. A deal can only be reached when the counterpart accepts your term. So we need conversation, not confrontation. And behind the deal, there's companies, there's workers, there's families depending on it. Those are our priorities. So we support you very much, Commissioner, in finding a very balanced deal. But we do have a red line.
And that is an equal playing field for our farmers. And that is non-negotiable. This means no chlorine-washed chicken, because that only compensates for poor hygiene, while our farmers need to comply with the strictest hygiene and quality rules. And no meat from animals raised with growth hormones and antibiotic growth promoters. And on countermeasures, let us be very cautious. American tariffs burden Americans, but European countermeasures will hit European jobs. Thank you very much. Nina Carberry. President, Commissioner, Minister, global trade is running low on much-needed certainty. And while we can afford some breathing room until August 1st, the need for a clear framework and comprehensive trade agreement with the United States looms large. Ireland's stance remains unchanged. We have constantly called for zero tariffs. Businesses require predictability and stability, from SMEs in Connemara to multinationals along our urban commuter belts. In fact, uncertainty itself may be the highest cost, because when businesses hesitate, investment slows. So while we support you fully, Commissioner, and your team to get the best outcome, I want to again reiterate the focus that we must also move beyond the United States. We need to remove the many barriers that still exist within our own EU single market and simplifying the rules that govern it. We can unlock more trade across Europe. Our economies, jobs and people depend on it. Thank you. Merci beaucoup, Ludek Niedermayer. Thank you. Donald Trump has pushed US trade policy almost 100 years back. Indeed, in the 40s, the US tariffs fall to 10% and then continue declining to pre-Trump 2 to 3%. Now they are heading steeply up. On the top of that, we have that incredible unpredictability. The first who will suffer will be US citizens, US households, who will pay more for the goods and have lower availability of the goods. But the global economy will suffer too, and obviously our businesses will suffer. But let's face the reality. This is where we stand. I am glad to see here that the Commission has strong support from the Council and majority of Parliament to find the best possible solution. I hope we will reach it, but we must be ready also for the other result. At the same time, extending the network of our partnership, but mainly promoting the single market and remove the barriers. That's the way how to eliminate negative impacts of White House policy. Thank you. Merci beaucoup. Paulo do Nascimento. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, 50% ontem, 10% hoje e amanhã o que será? Perante essa instabilidade, tenho que elogiar pela paciência democrática. Mas os sucessivos adiamentos da conclusão das negociações comerciais com os Estados Unidos já estão a ter um impacto significativo nas empresas e cidadãos dos dois lados do Atlântico, como também na percepção que ambos, europeus e americanos, têm entre si. Juntos representamos quase 30% do comércio global e 43% do PIB mundial. E a instabilidade e a incerteza são mais para os negócios, mas são ainda piores para as relações transatlânticas que outrora eram intocáveis. Mas a nossa história não nos perdoaria se desistíssemos desta nossa relação transatlântica, pela partilha dos mesmos valores, mas também por razões económicas e estratégicas, com o Atlântico que nos une e nos torna o centro do mundo. Esta é uma necessidade política. Não devemos nem podemos ceder precipitadamente ou aceitar o que não autorizamos aos europeus. Devemos manter as três premissas que nos têm guiado. Negociar ao máximo aceitável com os Estados Unidos, diversificar as nossas parcerias comerciais com o resto do mundo, reocupando um lugar de influência que perdemos e reforçar o nosso mercado interno, de modo a aumentar a nossa autonomia estratégica. Boa sorte, Sr. Comissário. Merci beaucoup. Les contraintes de temps m'empêchent d'accorder les demandes de carton bleu. Nous poursuivons. Wouter Beke. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Commissaris, collega's, tariefverhogingen, dat zijn politieke placebo's, dat zei professor Richard Baldwin. Economische nonsens die een politiek doel moeten dienen. In tegenstelling tot president Trump geloven wij beter niet in deze placebo's. De focus van Europa moet zijn het beschermen van onze welvaart, van onze jobs en het inkomen van onze mensen. Europa is niet gebaat bij escalatie. Een deal kan de schade voor onze bedrijven, KMO's en talloze jobs misschien ook beperken. Neem deze verantwoordelijkheid, meneer de commissaris, maar niet op kap van één sector. Verdeel de lasten over de sectoren en over de lidstaten. Maar ook met een deal moeten wij als Europa volop investeren in onze economie, onze onafhankelijkheid en onze concurrentiekracht. Het IMF berekende dat de Europese handelsbelemmeringen ons jaarlijks 1700 miljard kosten.
Het wegwerken daarvan kan €3.800 per Europeaan opbrengen. Dus, meneer de commissaris, deal of geen deal. Europa moet onze jobs, onze welvaart en het inkomen van onze mensen beschermen. Merci beaucoup, cher collègue. Ingeborg Terdak. Dank u wel, voorzitter, geachte commissaris, beste collega's. Gisteren is de deadline voor het handelsakkoord met de EU verschoven naar 1 augustus. Uitstel geeft aan dat er hoop is op een deal. Deze extra onderhandelingen zijn belangrijk om er samen uit te komen. En als dit één ding aangeeft, dan is het wel dat we als Europa zo snel mogelijk op eigen benen moeten staan. De VS kan niet zonder ons en wij kunnen niet zonder hen. Wij zijn een markt waar de VS vele afhankelijkheden heeft. Daarom moeten wij niet over ons heen laten lopen en tegenmaatregelen voorbereiden. Wij moeten bereid zijn om even onze tanden te laten zien. Wij willen geen handelsoorlog, dat creëert alleen maar verliezers en geeft China en Rusland alleen maar meer speling op veiligheidsgebied. En dat is wat zij willen, een zwakke transatlantische band. Dat laten wij ons niet gebeuren. Dank u wel. Merci infiniment d'avoir respecté largement votre temps de parole. Maria Walsh. There is no winner when it comes to tariffs between two of the world's largest economies. We've heard this repeatedly throughout this debate. Jobs are lost, prices of goods go up, the cost of doing business goes up, and ultimately no one benefits from it. Not Americans, not Europeans, neither consumers nor companies gain from what is going on. Giving up on trade relations is not the answer when more than $4 billion worth of goods are crossing the Atlantic. In my own country of Ireland, particularly the west of Ireland, pharmaceutical products, world-leading Irish alcohol like whiskies and gins, other agricultural products like butter and cheeses worth billions meet the demand for quality products of the American consumer. We now have an additional 3 weeks to reach an agreement with the US, and I hope that this delay is a signal that the Trump administration recognises that economic growth stems not from isolation, but from well-functioning relationships with reliable trading partners. And I hope ourselves reform the single market, get better support for our businesses, and continue to grow the EU. Merci beaucoup. Miralis Rajapantela. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η σημερινή συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η κοινή μας αγορά, το ισχυρότερο όπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζεται στην επιχειρηματικότητα και στο ελεύθερο εμπόριο με τους εταίρους μας ανά το παγκόσμιο. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο θέλω να τονίσω ότι ένας οικονομικός πόλεμος δεν θα ωφελέσει κανένα, ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Αμερική. Αντιθέτως, βλέπουμε ήδη ότι δημιουργεί αβεβαιότητα, πλήττει τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Χρειάζεται σοβαρή και μεθοδική δουλειά για τη σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας που θα άρει όσον το δυνατόν περισσότερα εμπόδια και θα επιτρέψει στα αγαθά και στις υπηρεσίες να διακινούνται ελεύθερα, χωρίς δασμούς μεταξύ των δύο υπήρων. Αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Nous ouvrons à présent la procédure Catch the Eye. Beaucoup d'entre vous seront frustrés, mais il ne m'est pas possible de donner la parole à toutes celles et tous ceux qui ont demandé un temps de parole, compte tenu des contraintes de temps. Pour commencer, je donne la parole à Regina Doherty. Commissioner, I think we can all agree that free and open trade is good for everyone. It's the best way to make sure that we spread wealth and prosperity. So it stands to reason that tariffs are bad for everybody and tariffs are going to make all our countries poor. So I'm glad that since the beginning of this ludicrous one-man trade war, the EU and you particularly have stood consistently as the adult in the room, because we all should be clear, in all of our member states,
Ordinary working people are looking on, are in fear of losing their jobs and in economies faltering. So what we must do is we must protect our agri-food and our drinks industries, our pharmaceutical companies, our heavy good manufacturing. There are so many other sectors that tariffs, even 10%, will result in job losses. A reprieve till August the 1st is a good move, but what we need is a resolution. We should not be talking about retaliation at this point. We should be talking about a pragmatic solution and European leading the way. So I want to just wish you the very, very good, to assure you that we all stand behind you and your team, and we're very, very proud of the practical approach that you've taken in the last number of months. Thank you, Chair. Merci beaucoup, cher collègue. Maria Grappini. Micro. Domnule președinte, domnule comisar, negocierea comercială între Uniunea Europeană și Statele Unite este vitală, dar trebuie să recunoaștem că au trecut 8 luni de la alegerea președintelui Trump și nu înaintăm. Dumneavoastră ați spus, între altele, că în curând, ați folosit această sintagmă, că vom avea textul în curând. Ne puteți spune mai mult ce cuprinde acest text? Care vor fi până la urmă negocierile? Pentru că producătorii din Uniunea Europeană nu pot să stea pe loc. Din țara mea avem export de vin, avem export de produse agricole. Ce fac? Ei nu au curajul să mai producă, să mai investească pentru acea capacitate. Și apoi ați vorbit de acorduri cu alte state. De acord, vreți să faceți acord cu India. Acordurile comerciale pot să submineze producția industrială și vă dau un exemplu. Plăcile ceramice din România, Polonia, Franța sunt acum la pământ. Industria aceasta este la pământ pentru că au intrat din India plăci ceramice cu preț la jumătate. Pentru că India, știm bine, e cel mai mare poluator. Nu respectă nimic, nu plătește nimic. Deci cum să facem să nu subminăm industria europeană? Mulțumesc. Merci beaucoup, cher collègue. Sebastian Tinkinen. Mr President. Even an imperfect deal is better than no deal at all. What do we have to gain by not fully trying to uphold the transatlantic partnership? The US government has made it clear that being bystanders and free riders is not an option. This includes not only defence, but also economy. How can we ever reach a zero-tariff agreement if we are not ready to work for it? Europe is eyeing a critical choice: where to go to replace Russian energy and Chinese imports. Make no mistake, if the problem lies in the East, then the solution must be found in the West. We have an opportunity to make the Atlantic the most prosperous economic zone of our time. So let's not throw this chance away just for petty political battles. Thank you. Merci beaucoup, cher collègue. Dernière oratrice, Agerogoita Martinez. Vous avez la parole. Vous avez demandé la parole, vous l'avez. Merci beaucoup. Bueno, aranceles generalizado del 10%, automoción 25%, acero y aluminio 50%, amenazas del 17% a productos agroalimentarios, anuncios del 50% al cobre, 200% a productos farmacéuticos. Hoy vencía esa amenaza que nos hacía Donald Trump. Ahora la siguiente fecha es el 1 de agosto y estamos a la espera de unas cartas que ya han recibido algunos países como Corea del Sur o Japón. La frase de Donald Trump es que recibir una carta significa un trato, y yo creo que tenemos que decir claramente que una carta con una decisión sobre un arancel es una acción unilateral con toque dictatorial. Y desde luego tampoco Donald Trump debiera condicionarnos con quiénes nos relacionamos o no, como es el caso de los BRICS, donde hay países con los que yo desde luego no tengo ningún interés en tener fuertes relaciones, pero desde luego ningunear a quienes suponen la mitad de la población y el 40% del PIB, pues otra evidencia más de su despotismo. Miren, ojalá lleguemos a un acuerdo que sea beneficioso, pero si no es así, les pedimos que quizás sea la Unión Europea quien deba poner plazo límite y activar el plan B. Merci beaucoup. La procédure catch the eye est close. Pour les autres collègues, il vous est possible de faire une déclaration écrite qui sera inscrite au procès-verbal in extenso de notre séance. Et je donne la parole au commissaire Sefcovic. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, honourable members.
First and foremost, I would like to thank you for all your interventions, and I'm sure what was, in most cases, well-meant advice. But at the same time, I would like to tell you that these negotiations are like no other. And from the moment one, the Commission and myself, we are doing exactly as you ask us to do, to focus on the negotiated solutions and be prepared for any eventuality. This is the case from the day one. This is the case today. And you probably know me by now, and in especially such a delicate negotiation situations as we have right now, I prefer good results to strong statements or tough headlines, because I know how all this, what we are discussing with our American partners, would affect jobs, how it would affect economy, and how trade is important for the economic future of the European Union. Some of you have been referring to the industries. I can tell you that I spend an enormous amount of time talking to the industries which are most impacted by this transatlantic tension. And I can tell you that 99% of them is calling for negotiated solutions. They've been built over the decades as a transatlantic supply chains, and they do not want to be caught in the crossfire of ever-growing tariffs from both sides. So I think that we have to invest as much as possible in negotiations, because the other alternative is always there. And I can tell you that I will pursue it to the last possible moment and try to do my best to land this deal and to get the best possible result. Many of you have been highlighting, and I really would like to thank you for that, importance of the trade diversifications and other agreements. And we've been discussing it at different venues, but quick recapitulation, because there I also would need your help. We concluded our negotiations with Mercosur, with Mexico. We are very close to conclude with Indonesia. We are working very hard with India and United Arab Emirates, and I believe that we can conclude the negotiations this year. And we are continuing negotiations with Thailand, Philippines, Malaysia, and re-engage with Australia. But I would need your help in presenting these deals in positive terms. I would need your help to accelerate the procedures to approval. I would need your help to talk to your domestic audiences back in your member states about the need to ratify these agreements, because otherwise they will just stay on the papers, and we are losing precious time from long pause between they are negotiated and actually they enter into force. And I can tell you that I have the same message, and I'm repeating it at every single Trade Ministerial Council, and I'm glad that more and more colleagues are understanding this from the same perspective. If you allow me one thought on our farming community. As you know, I was in intense discussions with our farmers in my previous mandate. I know how they feel, I know what they are worried about, I know how they've been overburdened by excessive reporting, and how they've been afraid about the possible trade deals which might negatively impact their well-being. Therefore, we are extremely careful when we negotiate agricultural chapters. Therefore, we are looking for the deals where the partners are net importers of our agri-food products, like Mexico, like UAE. And I think if you travel to these countries, just go to the store, and you will see that these are usually European brands, with most of the agri-food products coming from Europe. We are, in fact, the global superpower in exporting agri-food products. More than 230 billion, with a positive balance of 70 billion. And we want to make sure that it would stay like that. But I would really resent the picture that every trade deal we do, it's at the sacrifice of our farmers, because it's not true.
And I'm ready to engage in any discussions together with Agriculture Commissioner Christopher Hansen, who is doing a fantastic job in being in touch with the farming community, who is helping me with negotiating these trade deals, because we want to have a fair deal for everyone. And in the current turbulent situation on global trading sphere, it's very clear that we need new market access, and we need it now, because European Union economy is deriving half of its GDP from trading. So please help me to make it faster, to make it better, and to deliver better perception of our trade deals with your constituencies, with your voters, because you are influential people and you have that authority, and they will believe you. And if you allow me the last point, because I know how important it is for Mr. Warborn and for all the colleagues from INTA, WTO. I don't think I'm exaggerating when I can tell you that I have excellent relationship, personal and professional, with Dr. Ngozi, Director General of the WTO. We've been together in many multilateral sessions. And she knows that Europe is a #1 supporter of reform WTO. But the reform, it must be. We've been having the WTO session, the OECD meeting in Paris. There was not a single one minister who says that everything is fine and rosy. Every single one was saying we need to reform. The measures we wanted to take, for example, for e-commerce, for fisheries, for dispute settlement mechanism are long overdue. And I think we have to help WTO, we have to help Director General to reform this organisation, and I think the clock is really, really ticking, and the next ministerial in Cameroon in the spring of 2026 would be absolutely crucial in that regard. So I can assure you that we fully understand the WTO, even in the current state with all the issues which are there, we consider it as absolute basic necessary platform for global trading practices, because these are the rules which have been built over 70, 80 years since the Second World War. So I can assure you that we will all be championing of the functional, modernised WTO, and that we will do our utmost to make sure that the reforms which are necessary will be really done. So thank you very much for this debate. I know how tense it is. I know how important it is. I can only promise you that we will work until the last minute when we see that it's possible to land a deal, because I think that's our duty and obligation. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Sefcovic. Pour le Conseil, je donne la parole à Madame la Ministre Marie Biron. Merci beaucoup, President, honourable members, Commissioner. Thank you again for inviting the Council to this debate. As many of you said, in particular Warbon from EPP, it is important that we do not escalate the situation. The US is our strategic partner and ally. Our trade and investment relationship remains of key importance. But also, as Carlsberg from Renew said, Europe is also important for the US. And that is why we remain committed to find a fair and mutually beneficial negotiated solution. And at the same time, we need to focus on ourselves. What we can do to help our industry to enhance competitiveness, what we can do to strengthen our internal market, what we can do to enhance our competitiveness, and how we can ensure economic growth. Also, we have to focus on making trade agreements with other countries, as several of you mentioned today. I also listened very closely to your comments about not to break WTO, that the trade has to be predictable, that the EU also should not be dictated, that we should not give in, and that we should remain firm. As Van Brem said from S&D, Svenja Hahn from Renew, and Lange from S&D, they said it very clearly that we should not accept a deal at any cost. We want a deal, and we are ready for a deal, but not at any cost. If the United States is serious about partnership, the next days must be used wisely.
We trust the European Commission to lead these negotiations on behalf of the Union with determination and unity. And we fully support its effort to reach a fair and mutually beneficial solution. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le débat est clos.